The charm, they say. Okay, I hope this works. Third time is a charm. Hopefully, I'm visible and audible. Otherwise, I'm going to pull the plug for it today and come back to it tomorrow. Anyway, let's see. If Subword joins, then we'll find out if I'm audible or not. Unfortunately, Arun is not here today. Otherwise, I would ask Arun, am I audible? So, hi, Satishwaran. Am I audible? Rajkumar, am I audible? Yes. Okay, great. Is the audio quality all right? Because today I'm trying to talk from my laptop instead of my phone. Every day I've been doing the recording from my phone. So I thought, okay, today I'll try and switch over to the laptop to improve audio quality. I can hook up my camera to the laptop and become really professional about it. But, there's too much work for me to set it all up alone in the morning. So I hope this works. Anyway, இன்னைக்கு என்ன பேசணும்னு நினைச்சேன்னா இன்ஃப்ளேஷனோட எஃபெக்ட் என்ன. நிறைய பேர் நம்ம யோசிக்கிறோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நான் சிப் பண்ணால் இன்னைக்குலேருந்து நான் 2000 ரூபாய் ஒரு டெய்லி போட்டேன்னா டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் 40,000 ரூபாய் ஒரு மாதம் அது ஒரு 20 இயர்ஸ் போட்டேன்னா சிஏஜிஆர் கால்குலேட் பண்ணிட்டு 96 lakhs இட் will become 5.26 crores. So then we feel very happy that in 20 years time we'll have 5 crores, we'll have 10 crores. But one important calculation நீங்க எல்லாரும் மறந்துடுறது inflation. இது எல்லாரும் வயசாக we lose strength, we lose muscle capacity, lung capacity, strength capacity கீழே போகும். So we cannot lift the way we used to lift. Same way currency becomes weaker. Time போக இனிய 100 ரூபாய் weak ஆகிட்டே போகும். அதனால தான் நான் இந்த பூமர் ஜோக் போட்டிருந்தேன் இன்ஸ்டாகிராமில். நிறைய பூமர்ஸ் என்ன மாரி சொல்லுவாங்க அவங்க யங் ஃபோக்ஸ் கிட்ட, பாஸ், my starting salary was only 7,000 rupees. My starting salary was only 20,000 rupees. You are getting a starting salary of so much. You must be very lucky. அப்படின்னு. ஸோ நீங்கள் தான் நான் சொன்னேன், நீங்கள் சொல்லுங்கள், கோல்டோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ஸ்டார்டிங் சேலரியில் எவ்வளோ கிராம்ஸ் கோல்டு வாங்கினீங்க, என்னோட ஸ்டார்டிங் சேலரிஸில் இவ்வளோ கிராம் கோல்டு கிடைக்குது. அப்போது உங்களுக்கு ரியலி புரியும் இவ்வளோ ஆக்சுவல் ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி ஈரோட இருக்குன்னு. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் திஸ் இஸ் வெரி ட்ரூ. ஸோ அதனால தான் ஒரு கேஸாக எடுத்துன்னு வந்தேன், ரியல் எஸ்டேட் கம்பேரிசனே வச்சுக்கலான்னு. ஸோ லெட்ஸ் சே ஆர்குமெண்ட் ஸ்டேக் இன் டுடே ஐ பை வேலுச்சேரியிலேருந்து ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கினேன்னா அந்த ஃப்ளாட் 55 lakhs இப்போ இருக்குன்னா 20 years time maybe that flat will be worth, I don't know, 2 crores. 2 crores, is it fair? I think 2 crores is fair. In 55 lakhs, if I buy a flat in near Velicheri on some gully road for 55 lakhs, I think in 20 years time அது 2 கோடி இருக்கலாம். So that is pretty good. இதே 40,000 rupees every month if I put, not and for 20 years 96 lakhs I would have invested, that would have become 5.26 crores. So immediately எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம், people like me will immediately say, see, if you invest instead of paying for 35,000 rupees, that same money you invest, you get 5.2 crores. Your flat will only be worth 2 crores. So a lot of people in my side of the world will say, see, that is why it's a better investment. There are people who are in real estate will say, no, but real estate, you have a place. Finally, you have a place to live when you retire. There are a lot of arguments, both sides. But if you look purely on terms of money, 5 crores looks bigger than 2 crores. But the thing is, we have to plug in inflation into this. So inflation at an average of 6% in a potunda, which is on the higher side. 6% you put your 5.26 crores 20 years from now, it's actually purchasing power, it's like having 1.64 crores today. And your 2.1 crores, the purchasing power will only be around 1.2 crores. So if you see net, it's pretty close. Difference is around 40 to 50 lakhs. Though the value may look 2 crores to 5 crores, looks like a big difference. But purchasing capacity in
inflation போடும்போது it really damages. So that's the main reason we start young, சின்ன வயசுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அண்ட் போடுங்க. அண்ணா எப்பயும் சொல்லுவார் ஃப்ரண்ட் லோடிங். there's two ways of doing it. One வந்து snowball investing. சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்னோபால் உருண்டு உருண்டு போகும்போது it picks up more stow, becomes bigger and bigger and bigger. So as you go in life, as you get promotions, as you get பெரிய சம்பளம் பெரிய வேலை கிடைக்கும்போது you investing capacity increase ஆக ஆக you invest more and more and more. இன்னொன்று ஐடியா என்னன்னா ஃப்ரண்ட் லோடிங். மீனிங் இப்போதே கல்யாணம் ஆகலை, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இல்லை. ஸோ ஐ எம் சிங்கிள், I can afford to forego a lot of immediate gratification and invest the same amount of lot of money in the beginning now. Tomorrow I'll get married, எனக்கு குழந்தை வரும், ஸ்கூல் ஃபீஸ் வரும், அதெல்லாம் வரும். ஸோ that way if I look at it, best way to invest in the front. Later on in life அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. So there's two ways to look at it. So it's important that yes, நம்ம கன்சிஸ்டண்டா இருக்குது, but also to keep in mind the power of inflation and how inflation வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை டிஸ்ட்ராய் பண்ணும். அது மனசில் வச்சுக்கணும் as you are working towards this, because as we get in anything, time changes everything. Like how fitness, like I said, it changes your capacity to do work. The amount of muscles you can put on changes as you get older, because your hormones and everything changes. Same way, money also, circumstances in life are such that your investing capacity keeps changing, but inflation is real. So that keeps decreasing the amount of money you have, it keeps eroding it. So keep that in mind as you're investing. So this is something I wanted you guys to keep in mind, that yes, நம்ம 40 lakhs 40,000 rupees மாசம் போட்டால் 20 இயர்ஸில் வந்து அது 5 crores ஆகிடும், இல்லைனா 1 crore ஆகிடும். But it is important that we keep really multiplying that wealth, that we shouldn't be happy with 5 crores. To really enjoy today's 5 crores, to have 5 crores in today's capacity, how much will it you need to have is a question. Capacity 5 crores வந்து, if inflation is 6, 20 years from now, today's 5 crores, the future cost will be around 16 crores. So 20 years from now, when you get a 16 crores, 17 crores, and then it's like having 5 crores today. So don't get very excited when you see a big number. That is why the first 1 crore வந்த பிறகு we have to re-strategize how we go to invest. And the 1 crore வந்து we have to make sure it goes to 2 crores faster. From 2 to 3 it goes, 3 to 4 it goes faster. So we double faster. Yes, compounding, yes, doubling does happen with compounding. But நம்மளும் வந்து we have to at that point of time really think of strategies. It is true, first 1 crore தான் கஷ்டம், அதுக்கப்புறம் making it 2, making it 4 gets easier and easier. But at the same time, you can't get complacent. Complacentனா சோம்பப்படக்கூடாது, ஐயோ பண்ணிட்டோமே அதனால இப்போ என்ன, doesn't stop. You have to get to that goal. So keep that in mind as you invest. I wanted to share that with you guys today before getting into what is happening in the market. ஸ்பந்தனா ஸ்பூர்த்தி ரைட்ஸ் இஷ்யூ வந்ததுனால நேற்று ஒரேடியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. Now today it's correcting. So அதனால தான் கரெக்ட் ஆகுது ஸ்பந்தனா ஸ்பூர்த்தி. And if you look at all the other, நம்ம பார்க்க யூஷுவல் லிஸ்ட்டில் டாடா மோட்டர்ஸ் வந்து இட்ஸ் டவுன் ஆல்மோஸ்ட் some percentage point. Tata is down. Dr. Reddy is down. Goldbees is down. Jyoti Labs is down. IndusInd Bank is down. Number broader market Nifty 50 is down slightly. What else is down? Of course, Tejas Net வந்து நல்லா போட்டு அடிச்சிட்டாங்க நேற்று. ஸோ அதை அடிச்சதுல இட்ஸ் டவுன். அஃப்கோர்ஸ் அதோட PE ரேஷியோ வந்து இந்த ரெவென்யூ நான் சொன்னேனே, ஹவு த ரெவென்யூ வந்து பண்ணதுனால PE ரேஷியோ வந்து இப்போ 65ல போயிருக்கு. பிகாஸ் லைக் ஐ செட், இட்ஸ் ப்ரைஸ் பை ஏர்னிங்ஸ் கம்மியாகிடுது. ஸோ ப்ரைஸும் கம்மியாகிட்டே போகும். ஸோ wherever the reasonable where PE ratio of Tejas should be, it will take it to that level. So the pendulum will swing further. You'll see more correction in Tejas network. So இப்போதைக்கு Tejas network நீங்கள் வந்து பொறுமையாக இருக்கிறது பெட்டர்.
டிஃபன் காஃபி ரேஞ்ச்லையும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க. ஏன்னா தேஜஸ் நெட்வொர்க் வந்து இட் வில் டேக் சம் டைம் டு ரிகவர். அந்த ரிகவரி போது அது ஸ்லைட் ஆகலாம் ஃபர்தர் பிகாஸ் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் ஃபார் இட் டு ஸ்லைட். ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ரைஸ் ஆவரேஜ் பார்க்கும்போது தேஜஸ் நெட்வொர்க் ஹேஸ் டு ஸ்லைட். இட் வில் கோ டவுன் ஃபர்தர் லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணும்போது. ஸோ இப்போ வாங்கிட்டு அது ஸ்லைட் ஆன் ஆகும்போது ரொம்ப வலி தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் யூ அவாய்ட் something like Tejas Network, unless you have the capacity like Spandana Spurti to see it double, then drop, double and drop like this. So please be patient with Tejas Network. My advice would be for most of you who are just started investing, Tejas Network on the, maybe you keep it in the back burner till it comes to reasonable PE ratio. வேற என்ன நம்ம லிஸ்ட்ல இருக்குது? Karnataka Bank is up. That is also good. Manappuram is slightly up. Tamil Nadu Mercantile Bank is up. South Indian Bank is gone to 30. Can't believe South Indian Bank has gone to 30. And just in April, South Indian Bank was sitting around 22, 23. அப்போ வந்து எல்லாரும் எங்கள் அண்ணன் சொல்லியிருந்தாரு கன்சிடர் பண்ணலாம். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தே இருந்தீங்க. நிறைய பேர் அதை ஒரு பெனி ஸ்டாக் மாதிரி பார்த்தீங்க. So those of you who managed to grab it at that point of time would be feeling rather happy about it. Those of you who bought Tejas Network at a higher price must be feeling rotten about it. But this is how markets are. மார்க்கெட் சில நேரம் ரிவார்ட் பண்ணும், சில நேரம் விட்ரா பண்ணும். இப்போ நாட்கோ வந்து ரொம்ப நாள் வந்து கீழே தொங்கிட்டு இருந்தது. எல்லாரும் கேட்டீங்க நாட்கோன்னு. நவ் நாட்கோ வந்து இஸ் broken 1000 and it's sitting above 1000. ஸோ நவ் எல்லாரும் கேட்குறீங்க இப்போ நாட்கோ பார்க்கலாம், கன்சிடர் பண்ணலாமான்னு. எஸ், இப்போ கூட நாட்கோ பட் investment is about knowing the fundamentals of a company and investing on the fundamentals, not on price movement. So that is something you must really keep in mind. And one of you had messaged yesterday saying that you have been investing Tata Motors la வந்து ஒரு வருஷமா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க and you're not in negative. A lot of you who are Tata Motors வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவா இருக்கிறதுல you're feeling the pain. That also I understand. So keep this in mind. டாடா மோட்டார்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் ஆக போகிறது. இன்னும் ரெக்கார்ட் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணலை, டேட் ஆஃப் ஸ்பிளிட்டிங்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணலை. இட் இஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் அஃபேர். ஏன்னா டாடா மோட்டார்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெரிய கம்பெனி, பெரிய பெரிய ஆசெட்ஸ் இருக்குது. ஜம்ஷெட்பூரில், புனேயில், பாம்பேயில். டாடா மோட்டார்ஸ் ஓன்ஸ் அ லாட் ஆஃப் land, it has lots of offices, lots of services, factories. So எல்லா ரெண்டு கம்பெனியாக ஸ்பிளிட் ஆகணும். ஸோ அதில் வந்து it takes time. They've been working on it. எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணணும்னு. ஸோ இட் வில் ஹேப்பன். தட் இஸ் சந்திரசேகர் has told us இந்த வருஷம் நடந்துடும்னு. கரெக்டாக எப்போ நடக்கும்னு தெரியல. அது வரைக்கும் யூ ஹாவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே அது ஸ்பிளிட் ஆகும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்டாக் கம்பெனி கிடைக்கும். டாடா மோட்டார்ஸ் ஒன்று, ட்ரக்ஸ் ஒன்று. அஃப்கோர்ஸ் அது ஸ்பிளிட் ஆகும்போது ப்ரைஸும் ஸ்பிளிட் ஆகும். அண்ட் இமீடியட்டாக பார்க்கும்போது the addition of both of them will be the price what you're getting today. So இன்னைக்கு வந்து டாடா மோட்டர் 600 rupees இன்னைக்கு ஸ்பிளிட் ஆச்சுன்னா 300 வரலாம், இல்லாட்டா 250 350 ஆகலாம். பட் நெட் இட் வில் பி அரௌண்ட் க்ளோஸ் டு 600. அதுக்கப்புறம் தான் இட் வில் ஸ்டார்ட் இண்டிவிஜுவலி க்ரோயிங். பேசஞ்சர்ஸ் தனியாக வளரும், ஏன்னா அதோட பேலன்ஸ் ஷீட் தனியாக இருக்கும், அதோட ப்ராஃபிட் ரெவென்யூ எல்லாம் தனியாக வரும். அதேமாரி ட்ரக்ஸோட ப்ராஃபிட் பேலன்ஸ் ஷீட் அதோட மேனேஜ்மெண்ட் தனியாக இருக்கும், அதுவும் தனியாக வளரும். ஸோ லாங் டேர்மில் it unlocks value as investors. 10 years, 15 years. இந்த போட்ட 600 rupees வந்து 1200 rupees, 1500 rupees ஆகிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா ரெண்டு கம்பெனி ஆகி ரெண்டு ப்ராஃபிட் வந்து ரெண்டு become two ways to earn. So keep that in mind. உடனே ஸ்பிளிட் ஆனால் ரெண்டு கம்பெனியும் 600ல போய் நிற்காது. So that is something you should definitely keep in mind. Okay, now let's ask some of your questions. First one என்ன? I'm sure பட்டாஸ் லிஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்பீங்க. பட்டாஸ் லிஸ்ட்ல which now considerable stock சொல்லுங்க சார். பட்டாஸ் லிஸ்ட்ல நம்ம கன்சிடரேஷன் இருக்க ஸ்டாக்ஸ். எஸ், I need to bookmark this. ஏன்னா நீங்க டெய்லி தான் கேட்டுருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட்.
Because if I miss a stock, you guys get upset. Then you think that it is not on the list. So I do try to cover everything on the list. Ah, ITC, Patas list consideration, yes. IndusInd Bank, Patas list consideration, yes. Karnataka Bank, Patas list consideration, yes. Tamil Nadu Bank is on the list. And Tata Motors Limited is on the list. Atco, South Indian Bank, yes. பியூன் லிஸ்ட்ல இருக்கு. ஐடிஎஃப்சி பேங்க், எஸ் உங்க லிஸ்ட்ல இருக்கு. சரிங்களா? மணப்புரம் இஸ் ஆன் த லிஸ்ட். ஜைடஸ் லைஃப், சரிங்களா, இஸ் ஆன் த லிஸ்ட். நிறைய பேர் என்ன கேட்குறீங்க, நாட்கோ, ஜைடஸ், டாக்டர் ரெட்டி, இது மூணும் பார்க்கும்போது இது நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுவீங்கன்னு. ஸோ இஃப் ஐ ஹேட் டு சூஸ் பிட்வீன் த்ரீ ஆஃப் தம், ஃபர்ஸ்ட் வில் பி டாக்டர் ரெட்டி நான் பார்ப்பேன், அப்புறம் நாட்கோ பார்ப்பேன், அப்புறம் ஜைடஸ் பார்ப்பேன். தட் இஸ் மை பர்சனல் சாய்ஸ். இதான் நீங்களும் பண்ணணும்னு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ். சரிங்களா? இதை தவிர Adani Wilmer also, I think, is something we were talking about. Adani Wilmer. Yes. Our Fortune band owner. Adani has exited that business, so it's owned by Wilmer now. So, but Perenorka Adani Wilmer Limited. They are also an FMCG company. Although, definitely, you can, if you want, a list. இது தவிர திங்ஸ் கெட் ஆன் த லிஸ்ட் அண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட் நிறைய ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு இருக்கிற லிஸ்ட் இது. சரிங்களா? நான் என்ன கன்சிடர் பண்ணுறேன்னா, யூஸ்வலி ஐ பிளே வித் இன் திஸ். அஃப்கோர்ஸ் ஆதித்யா பிர்லா கேபிட்டல் யூ கேன், அது நேற்று கூட சொல்லியிருந்தேன், ஆதித்யா பிர்லா கேபிட்டல் ஏபிசி. வேற வேற ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா நீங்கள் ஏதாவது சொல்கிறீங்களான்னு பார்க்குறேன். Of course, one stock which is there, which if you want you can consider is life is also there on the list. So, and of course gold. Gold is always there on the list. Gold on the at least 5% of your portfolio, maximum 10% to 5%. That means if your portfolio is 100 rupees, 5 rupees to 10 rupees should be in gold. So other one the list la vechukanga. Okay, so that covers pretty much the entire list. Jyoti Lab solita, yeah sir, நீங்க லேட்டா செஞ்சிருக்கீங்களா? ஓகே, லேட்டா செஞ்சீங்கன்னா டோன்ட் வரி, once the video is over live, leave the video online, you guys can't go back and read it or see it. I'm sorry. Arnachalam, what are the factors you consider to check for a promoter's integrity? What are the sources from which you check those? Oh, Arnachalam, that's a good question. Promoter integrity எப்படி பார்க்குறீங்க? இதில் இருக்கிறதே தான். ஏன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டு பாக்கி எல்லாம் இட்ஸ் ஆல் ஆடிட்டட் அண்ட் தேர் ஆர் regulations, so it's very easy. But promoter integrity, it takes a long time. So some ways to check for a promoter's integrity நாங்கள் எப்படி சொல்லலாம்னா, ஒரு சின்ன ஸ்மால் கேப் கம்பெனி எடுத்துட்டீங்கன்னா அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட கஸ்டமர்ஸ் ரிவ்யூ பாருங்க. How are they treating the customer? How are the customers treating the company? Second, go to LinkedIn, see people working in that company, find out, talk to them, have a chat. Hey, how is it to work for this company? Investigate and see. Third, pull on all the annual reports, 3 years 4 years annual report எடுத்து CEO லெட்டர் இருக்கும், chairman லெட்டர் இருக்கும், அந்த படிங்க அந்த லெட்டர் என்ன எழுதியிருக்காரு. Then see, does he follow through in what he says? 5 years back he would have said நான் அது பண்ண போறேன் அது பண்ண போறேன், அதான் பண்ணியிருக்காரா இல்லையா? So this is the way to start in a absolutely zero
where you do not know anything, because all promoters are not large cap promoters. So you can go Google them and find out. Of course, use Google and read about them. But this different ways will tell you how the employees are treated, how the customers are treated, what are people around the factory where this is happening, what are the people saying, and the ஊர்ல இருக்க அந்த ஊர்ல என்ன சொல்றாங்க அந்த கம்பெனியை பத்தி. That gives you a lot of insight. So this is the way I would suggest you start looking at promoter integrity. You'll have to look at it very differently. You should not form a fast opinion. You should take time to form that. ரெண்டு பேர் ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா கட்டுது சொன்னா it's not true. Other if two people say something great, it means it's not true. What it means is, okay, there is lots of information for you to investigate and make your own judgment call. Promoter integrity boils down to your opinion. It's subjective. இது வந்து ஒரு black and white மாதிரி இல்லை. It's a gray area. So it finally depends on your personal opinion. Like a lot of people love a certain company owner, and a lot of people hate that company owner. And there could be various reasons for it. Just like in life, we all have friends who are close to us. Then we have people who are not our friends, who are not so close to us, who will be abusing us. So you will have to make your own judgment call once you go through this. So it all depends on your personal value also. Why Anand talks about certain promoters very strongly is it aligns with Anand's values, the way he looks at life, what he thinks is right and wrong fundamentally. If those people also align with that, he thinks that is the best way to invest. Warren Buffett also does the same thing. This kind of value, alignment is very important. அவரோட புக்கு நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா, வாரன் பஃபெட்டோட பயோகிராஃபி புக் எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா, அதுலேயே அவர் சொல்லுவார், த கார்பெட் லேடி ஸ்டோரி, வேர் he went and invested with the company which was dealers in carpets. And that story is a very interesting story. It tells a lot about how he analyzes promoter integrity. So I would definitely suggest reading helps also. Mahesh, what is the cause for IDFC correction? IDFC le correction IDFC. Anna. Antarana. Sorry guys, my brother live session with you guys. Tomorrow I'll come back, hopefully for a longer session without technical difficulties and have a longer conversation. But take care. I have to get to Anand now and record our videos and hand over the studio to him. I'll catch you later. Bye.